Sawa, nimeanza live. Yaje wasee Alberto Maisha States. Ndio hii video ingine hapa hivi Man Cave Talk Live. Naitanga episode 99, I think. Count kaiko poa. Ni live Q&A, no filters, just real talk. Ndio hii live ya leo basi. So, ndio tunaanza sasa hapa hivi. Alafu try to make sure audio iko fiti kama kawaida. Make sure everything ina check. Sijui kama ina play ama. Sioni anything to receive ama. Oh, imeanza na ad. Nasema nimeshika fiti by the way before tuendelee. Sawa, inaona mingiana, hebu tuone kama sound iko fiti. Mingiana hapo, okay. Na confirm too by the way, ni poa confirm. Make sure everything iko fiti. Ndio tunaendelea bila shida. So sawa, iko poa. I think. How do I monitor this? Mwasha pia TV kidogo. So kuna msemo mmoja alikuwa hapa hivi anaitwa Daniel Njoroge. Tuone. Asema kwa hapa waiting. Hebu tuone kama waiting hata niwasipia ni monitor kwa TV ndio itakuwa poa. Tumechelewa sana leo by the way. Hii mambo tuli fall back 1 hour. So mimi ni throw off kidogo. I'm really late. I try to dodge mtu hii by all means possible to make sure anipati. That's what I'm trying to do. Yeah, amekuwa hadi siku hizi anajua nimetoka ananitafuta. So I try to make sure at least ajanipata this time. Ataniharibia live. Anakuja hapa and the story. Yata kujua. So nikienda nataka monitor pia. Kuna saa ngapi? Kuna saa nakuja. Hey, that's good. Meanwhile nikitry ku settle hapa hivi kidogo. Sawa. Kuna sound hapa. Sawa. Naweza monitor pia. Good job. Nataka very careful kwa sababu nagundua sometimes I'm gonna do live alafu napata one thing off microphone mostly. Alafu napata nimemiss the whole thing, sijasikia kitu yote gonna happen around mimi. So nataka to make sure microphone iko as close as possible. By all means. So kuna Daniel Njoroge asema waiting. Nani mwingine iko hapa? Kuna Emmanuel Kipchirchir asema hello Albo, watching for today's talk or waiting for today's talk. Alafu kuna Geoffrey Kingoina 6736. Albo VP, I'm the first person today. Kuna watu kadhaa mbele yako. Watu wawili mbele yako by the way. Alafu na Albo VP tuned in kama kawaida from Kitengela. Alafu nani mwingine iko hapa? Kuna VP bro Daniel Njoroge. Oh, umerudi sana. Like waiting. Na sana ingia. Hiyo ni poa. Like video by the way. Kama ingia like video at least ile for engagement. Acha pia mimi ni like hapa hivi. Tusaidie move forward. Like video too by the way. Like video. Itasaidia sana kwenda mbele. Hope sound iko fiti, niambie kama sound iko fiti before tuendelee. Oh, nimesahau nani? Kuna Steven Chombo asemaje? Hello, tune in from Ruiru. Sangapi uko by the way? Sangapi sahi? Saa 4 ama saa 3, nimechelewa sana leo. Albo this green card iko kweli. Kuna government shutdown. Sikia story. Kuna government shutdown. It's something very unique to the United States of America. Kuna executive, hiyo ni presidents. Alafu kuna legislature, hiyo ni senators na house representatives. Alafu kuna judiciary. Sawa. So hizo ni 3 arms of government. So sawa, nakoga hivyo yote. Wacha tuanze na TikTok. So kuna hizo 3 by the way, kuna hizo branches of government, kuna 3 branches of government. Executive, hiyo ni ya president na team yake yote. Alafu kuna legislature, iko na senators na house of representatives. Alafu kuna judiciary, hiyo ni ya majaji, Supreme Court, hizo zote. Sawa. So this is how the whole thing works. From the house ni house of representatives. Au ndio come up na budget. All the budget related things ni house of representatives. So sawa. So au ndio na assign this money, these funds, wana redistribute funds. Hii funds itaenda hapa.
Sawa. Okay, now from last election, ile like selection ilikuwa 2024. Yeah, November kuna election, by the way. Every November in America kuna election. Kuna either kama sahi this year kulikuwa na mayoral runs kama Minneapolis, ule Msomali alilose, kuna ule Jacob Frey but mi siishi Minneapolis, so it's not part of my jurisdiction, siwezi vote kwa hivyo. So what happens ni hivi, president ni Republican. Kuna two parties, kuna three parties by the way, but moja ni unofficial kama yangu, ile tuitoka kama sisi ndio watu, mi ni independent, ile independent iko katikati, kwa sababu there's no policy from both parties ile ina fit in kwa my box na my nini requirements. So musema mi ni centralist, naona ile everything na believe ziko central. I think there's no, kuna Democrat najaribu kidogo ni left side najaribu kidogo ku embrace zake na understand hivyo, but Republican the way I move iko against most of the things na so ni munga centralist. So what happens ni hivi, every legislature lawmakers inaanza kwa the House of Representatives, kama ule nani Ilhan Omar, naona hiyo ni mmoja wao. Wale so inaanzia hapo hivyo, alafu wana propose budget, alafu wakisha propose budget wana decide budget wanamaliza kabisa, this is how we're going to fund the government this year. Of course top of the priority yoga military expenses, the America ndio au fund military in a bigly. So alafu kuna so hizo social programs kama SNAP benefits, healthcare, hizo zote, which is a job of the government anyway to take care of the citizens, kama mambo ya health na kila kitu. So what happens this time ni hivi, Trump alipropose bill, ikaenda kwa house majority ni Republicans, wakaipass, inaitwa big beautiful bill, alafu ikaenda kwa Senate ikapasiwa, ikaenda kwa executive akasign akakuwa law. So wameallocate budget, but wakivote kwa house au kuinvolve Democrats totally kabisa, they were not involved, so that's a problem. So they've been doing good, wana pass kila kitu inaenda poa, lakini at some point I think budget you get last kama 1 year or something, ile mambo ya budgeting kakuja. So budgeting ya next year ni hivi, what they did ni hivi, walipatiana more funds towards ile department ya barafu. Unajua barafu ni nini? Ile ya barafu, because ile kwa political agenda ya Republicans. Alafu wakatoa pesa ya healthcare, ile free healthcare kama ile kwa Obamacare ama Affordable Care Act, hiyo ndio jina yake, ACA. So what happens ni hivi, you need a vote za 60% kwa house ndio motion ni pass iende kwa Senate wa review. If the Senate is okay, wana move inaenda kwa executive, wana sign, alafu inakuwa pass, inakuwa law, whatever they say. So the last time Republicans walifanya kitu, wali bypass Democrats. No, that's going to be a problem. So now when people need Democrats who sign up for government shutdown or sign up for policies of Republican, and you never negotiated and involve us in the first place, inakuwa blocked. No. So now they're trying to decide how they're going to spend the money. Lakini politics of America, niko very sure 110% azikuwagi zina leak kwenda outside America mostly, maybe through squeezy online or something, but ile from the beginning, from ile it never leaks out, it never leaks to the whole world, or they protect news kizanga what you want to hear. Lakini kwa sababu the dawn of social media, some of the information hiyo inatoka nje kidogo. So that's the problem, that's why there's a government shutdown, kwa sababu wakona funding inaendelea, I think iliisha last month, the last one. So now they need a new budget, the next, I don't know if it's 12 months or 2 years or whatever it is. So that's why kuna hiyo standstill. House of Representatives, they need 60 votes. Majority, I think, Republicans wako ahead na 8 seats, just number 8. Alaba ni 5, 2 something. So wako slightly majority, ni kama 49-51%. They need 60 votes. So lazima 10 votes, 10% ya Democrats wa agree na Republican. So what happens, ile mna propose bill, alafu mna try to bring ile middle ground, alafu mna agree, alafu ina pass. That's good. That's how it's supposed to work. Lakini juu ya story ya huyu president huyu mgeni sahi, Trumpism, yada kakanyagia kila mtu. Yani, so ana pull the strings, which is okay. Kama watu wa barafu waenda na arrest wase kwa streets. Yeah, it sounds good right now. Lakini baadaye in the future
wasata kuwa held accountable, itakuwa ngori mbaya, naona. So that's what's happening. So because your party green card iko part of the government, so I want a funding, they can't really do anything. I want a budget, they can try and do it, but you have to pay people to do this thing. So itaendelea, it will be open up, labda itakuwa late kidogo, but because of what's happening, government shutdown, most of the things are shut down except the essential services. Hiyo ndio maana government shutdown. So aka green card ita happen because ni part of the government. No. I think ni Department of Homeland Security ama ni FM nitangaje nimesahau. You could department na saa hizo majina. That's why kuna government shutdown. So green card ijakuwa thrown out, it's still on. The only problem ni ile kuna government shutdown. Sasa. So Albo, this green card iko kweli. Geoffrey, that's why. No. So just be patient. It's not going anywhere. It's coming. No, to apply. Na musa mga alternative. Kama ni pesa hauna, unaingia Middle East unaanza kazi. Mwona sasa. So hiyo ndio ya pili. So Kibor Edwin asema vipi Albo? Niko poa kabisa. Sasa samaje? Sasa ni 10:24. Oh my goodness. Nimesahau time. Tuli fall back 1 hour. So the man of the hour ni Maishken. Alafu kuna sound iko fiti, getting you loud and clear. Oh, that's good. Ni poa kuangalia sound. Tutaangalia TikTok haraka. So kuna any question wasa umejoin tu. Karibu mazee, kama umejoin mazee, double tap TikTok, ile ndio isaidie engagement. Acha nisikue nini. Niko na phone ya TikTok, bado sijai figure out hiyo story. Nisha figure out, lakini I don't want to spend money right now. Umeona? So Don. Hello brother, niaje Maisha stress? Iko poa kabisa mse wangu, vipi? Benisho. Ndio hiyo ama I have a question. Your story ya Home Depot program, can we do it from Kenya ama tukiwa huko? Ni hapa hivi by the way. Yani nilipost you to your Home Depot because of one small thing. Kwa department ya skilled labor, ile mambo ya blue collar jobs. You don't have blue collar jobs. Kama plumbing, electrician, hizo zingine ni gani? Plumbing, electrician, building. Hizo vitu za blue collar jobs. Hiyo industry ina suffer. Haina watu enough skilled labor. Na by the way, plumbing, electrician, hizo ni 6-figure income sahi. Iko in very high demand. So what happens ni ile, because Home Depot you inauzanga hizi home improvement goods and services, I think, other services. So they're trying to encourage young people 16-year-old wa join free training, ndio wapatie ile, kama they're trying to, sababu ndio wanaangalia business model yao. If we sell home improvement products and we don't have the customers, what happen? Our business model suffers. So mama kuwa na ile funding wasaidie young people from 16. I think lazima ukue hapa Benisho, lazima ukue hapa. Hiyo si kitu ya outside. Nilipost ile kupatia msee ile moral, ukijuani ni ile, you know what, these things are available. So you industry inasafa kidogo. No, inasafa kidogo yani. So they're trying to encourage more skilled people wa join hizo stories za electrician, plumbing, HVAC, nimesahau gani nyingine. HVAC musa umoja kila siku. Electrician, plumbing, HVAC na heat and cooling. Hiyo ndio HVAC, heating and cooling. Mambo to do with the house. Ni very expensive. I think 2 years ago tulibadilisha our water heater. Nimesema American water heater. Sawa. Naongea vile water heater. Kwa carpentry building. So kuna hiyo story ya thanks Maze Kings carpentry. No. 3K pole Maze, hii time ni throw off kidogo ya so fall back 1 hour. So wali to replace water heater yetu kulikuwa na kuna two things. Kuna ile itongaje ile unaweka salt ina soften, water softener iko hii side na water heater iko hapa. So what happened initially, zilikuwa heavy. So the last owner, whatever, alizi switch around kaenda hivi. Forgetting that, hii water heater, iki overflow maji inamwaga. I think ilikuwaje, wali move around. Yani ilikuwa hivi na hivi, wakai switch hivi na hivi. So ile maji from the water heater kila kumwagika ile overflow, something inaharibu, sikumbuki ni which is which. Ikaza maji na tunakuwa na overflow. Maji inaja hapa kwa basement by the way. Kama tuseme a few inches, kama 3 inches maji imejaa tu.
hii basement man cave imedrop hivi down kidogo, so mazee ilikuwa ina flood basement yetu because hiyo problem. Tukaambua this is a serious problem, so what did you do? Tukawaita wakuja kuona, ilikuwa plumbing na nini, wakuja kuangalia, kusema oh we need to switch around the water heater. Sema how long will that take? A few hours. Kuangalia kusema oh, kwanza hiyo water heater yenyu imeanza kukorode huko chini, juu ni chuma mabati hivi, so you have to replace it. If you don't, ita leak kila kitu kwa hao, mtakuwa na maji moto for a while. Man, what do we do? Sina do. Tukachukua saa kama kaloni hivi, ilikuwa wife kambia why don't you get the loan, akachukua funding 10,000, ilikuwa $10,000 ku replace brand new water heater, na sijui ilikuwa kama 3,000 na 7,000 hiyo cost hiyo. So we replaced everything. Hizo ni my utility. Ukibuy hao mpya kuna warranty ya 10 years, but hii hao ni more than, hii hao ni 30 year old by the way, approximately 35, sijui 1991. So hii hao ni biliwa 1991, hii hao ya mbao. So ilitu cost I think almost 11,500 plus tax na kila kitu. One day walianza asubuhi wakafanya job mpaka jioni 12 hours. So if that guy is able to generate 10,000 a day na yeye ni plumbing, musema suppose alipoa kama vile mulipoa nikidu ile self employment, juu wengi wao ni self employed alafu na contract subcontract kwa hizo makampuni kubwa, so when they need somebody na kuna ile reliable source wanawaita, they come and take care of that business. It cost $10,000 in 12 hours kubadilisha zote zote hizo za plumbing na kila kitu. Mpaka sasa kuna choo moja imeblock, sijui mtu yali tupatoe ndani. I don't want to call them right now because I'm not willing to spend. So maybe let's just share the bathroom until I get some money, until I'm comfortable to spend that kind of money again. Sijui nitako how much. So that's what happened. So skilled labor, I make 10,000 a day. Brand new heater, brand new water softener, na sijui brand new nini. I replaced 3 things. Alafu the previous maybe 6 months before, AC yetu iliharibika, ilikuwa 3,000. So the whole cost ilikuwa kama 15,000. So it's expensive. So if these guys generate that kind of money kwa business, how much are they getting paid for their labor? It's like what, maybe a third of that, approximately, according to labor statistics and standards. So is skilled labor kitu, it's good, by the way. If you're good, you're handy, ni poa ku venture into those things. Okay, Q&A. So thanks for the answer too. Too bad, but hopefully tukifika we shall try that program. Yeah, unajaribu tu, by the way. Kama itakuwa. These are other options. Kuna sometimes even the state in a running program for a while, ile ku-encourage. Ukiona kama there's a shortage of something, unawacha to recover. The government, that's the job of the government, by the way. Usishangaa ati mbona government isaidiangi wananchi. It's supposed to, because watu lipa ushuru. No. See people to enrich themselves. By the way, nimevaa jazi. Hii jazi ni ya Minnesota team, unaona, MN United Football Club. Minnesota United Football Club ndio hii, sponsored na Target, alafu ni Adidas, unaona. So ndio nimevaa jazi, sema tu acha ni change saa kidogo. I think ndabai kadhaa hizi next time, unaona. I think league imeisha already, league ya soccer imeisha already. Sasa tunaanza basketball na football. I think inaanza soon because it's getting cold. Soccer ni kitu ya outdoor, so we'll see. Ndabai hizi majazi baadaye. So ndio mmoja nibai ni kubwa sana, by the extra large. Nikafikiri nilibai too bigger than me. So turudi YouTube, kuna moja sound iko fiti. Kuna hapa semaje, Daniel Njoroga sema leo niko na swali. Someone fortunate enough kupata a huge sum of money huku Kenya anaweza invest huko US without being a citizen there? Juu green card imekuwa ngumu sana kupata. Daniel Njoroge, yes, unaweza invest. What you do, just send me that money, just send me that. Am I putting a serious face? Just send me that money and I'll help you invest. No, I'm just kidding. I'm kidding. Hivi, kuna ile requirement ya green card. Sijui kama walibadilisha. Walisema, if you invest $1 million, I think in 1 point, sijui kama Trump alibadilisha, used to be 300,000 or something. If you invest 1 point, nimesahau hiyo new rule. I have to, ni samahani, yani siko sure kabisa. If you invest in America, kama tuseme maybe, I don't know what the figure is in a new administration, but before ilikuwa, if you invest $1 million in America, kuna green card specific ya investors. So Daniel Njoroge, if you have that kind of money, could you invest hapa States? Utapewa green card. Mambo ya green card achana nayo. Utapewa green card straight. Wachana ile lottery. Unaona? Investment. Ama unanitumia hiyo do tuanze kampuni mimi na wewe.
so I can benefit. No, not beneficiary. Because if you have a lot of money and you need some, need to. I'm just kidding. I'm kidding. I'm kidding. I'm kidding. But it could be a good thing though. Could you invest hapa states alafu utapewa green card automatically? I think nimesahau hiyo figure ni how much. Somebody out there niangalilie niambie how much ile kupata green card ya Americans. Sijui ni how much walisema exactly. Something like that. If you invest, they'll give you a green card. Sababu they don't want your money to leave. Unaelewa? Ni kitu kaa hiyo sasa. Kuna places in the world, if you invest in their country, they just give you citizenship automatically. Hata ndio ukae huko. I mean, everybody wants money. So could you talk about trust funds, hedge funds na stocks? Naweza gusia trust funds ni kitu kama trust fund ni personal. So trust fund ni kama suppose, acha ni give scenario okay, mimi acha nitumie kama example yangu. Kama nafanya hivi, since I'm running a business, alafu niko na life insurance, alafu niko na stocks, alafu sijakuwa na property but maybe niko na property. I'll keep building my property portfolio. So these are my assets, basically the assets that I accumulate while I'm still alive ziko under my name. It may not be a lot of money, but ni ile whatever, niko na hii, niko na ile. Sawa. So if something happens to me, kama niko na the way my life insurance stays ni ile, if I get a terminal illness, something that prevents me from making my money, they'll give me 80% of my life insurance benefits. So I'll get it back. But hiyo ni ile living benefits. Kuna death benefits. Nikufa leo, all my assets ziko kwa trust. Trust ni ile kama trust fund. Ni ile trust ile, it's where it holds my assets in place. Alafu kwa hiyo assets kuna page imeandika books na kila kitu, kuna beneficiaries. Who are my beneficiaries? My kids. Naona kuna mtoto mkubwa msichana, alafu kuna kijana mwingine, alafu msichana mdogo. So according to my love gauge right now, the one who loves me most ni yule mdogo kabisa. So I'll give mdogo kabisa pesa mingi. Just kidding. But anyway, nasema tu because I have 4 kids, nasema okay, it's just so much 25% of my money goes to everyone. No. You're stupid. It's irresponsible. So my trust, it'll define how my assets are going to be divided to my kids. So, to my kids. Hedge fund ni different. Hedge fund ni kama kampuni kama inaitwangaje, which is the best example. Hizo ni kama New York ndio mingi ma stock exchange companies. Zile ni kama zina manage funds za watu. Acha niangalie example ya hedge fund. Exactly ndio upate hiyo. So trust fund ni individual. Just basic, kwa sababu ni hivi hapa United States of America, so kuna kitu inaitwa social security number. So what happens ni hivi, if nikikufa leo, acha tuseme kukufa, just tax sema ile wadi ya kizungu, alafu watu kuna problem na mimi. So ukikufa unapata hivi, all your assets zinakuwa frozen, all your accounts zinakuwa frozen. Huyu ni mtu wa kawaida tu. If you didn't know that, by the way, the reason why you should have these things down on pen and paper is because ukikufa hivi, everything inakuwa frozen na gava. Kwa nini? Wanaangalia, oh, these are your assets. Okay, what are your liabilities? Sawa, it might take up to 2 years. Alafu kuna malawyer specifically, inaitwa probate court. So probate court will come, determine how much asset you have and how much liability you have. So the less liability you have, ndio watasema hii pesa iko cleared, they'll take their fee, alafu the rest will be given to the family. So your family could be waiting 2 years before they get their money back. Sawa. So to be on the safe side, ni poa kuwa na trust fund, by the way. I'm a trust, open a trust, a family trust, personal trust, whatever. So ndio ile, when you die, I didn't want to say it, your funds, your assets zinarudi kwa trust. So if you have a trust in a bypass, kubypass ni nini? Kuchagua unapiga ball ile, unapiga through pass, ina bypass probate court. Kwa nini? Kwa sababu trust ita leave more than human beings. Same thing kama corporation, same thing kama company assets. So what's going to happen ile, all your assets will go to the trust and the beneficiary will benefit from the trust. That's just how it is. No. Hiyo ndio mambo uzuri ya trust. Hedge fund, stocks ni a piece of a company. Ile kama you're buying a fraction of a company, kama Tesla na buy. Okay, hedge fund, an example of hedge funds. Kama ile very known. Mambo ya hedge fund ni nini? The hedge fund, very known.
moja nione kama manager, hedge fund manager, kama gani ndio ni hedge fund very known, yani kama nini hivi, one of the companies well known for example kama nini, kama kuna so many example of hedge funds include Bridgewater Association, known for its global microeconomic strategies. Hedge fund ni kama is like a asset in a multiple strategies for, which is a new word naweza kwambia hivyo, ile inafanya nini hedge fund, lakini ni kama kuna my hedge man acha na skip alafu nakwambia vizuri, ni explain vizuri, siwezi explain on the fly sahi sasa, but ni hivyo. Trust ni kitu individual, ina protect nini, stock is a piece of a company, hedge fund ni kama asset management companies, kitu kaa hiyo, sijui ni kabisa, ama kama kuna msame ni vizuri hapa hivi na acha nione kama kuna msame. Do you go to the Minnesota United game yesterday? No, I did not, unfortunately I did not, so hey man, I did not go. I got kids. So hiyo ndio maana yake Maisha. So nakubreak down hedge fund vizuri, just sina hiyo kitu off the top of my head, nakubreak. But stocks ni hivyo, stocks is a piece of a company, you're just buying a piece of a company, so when they make profit you make profit too, your shares grow, unaona. So mambo ni vile inamaanisha nini bana? Jamii yangu ni 1980s. Unaona, nice to see you bro. Vincent, vipi ni aje? So kuna Edwin Kim wa Poland, from Poland hapa. Ni aje Edwin Kim? Akaona uko mpangoni leo. Hapa, long time brother, unatumia kamera gani hiyo? Vida iko clear, crystal clear. Kwanza watching that black background ukitumia OLED. Nimutumia Sony, itongaje, Sony Alpha 7 Mark 4. Sony A7 IV ndio mutumia. Ndio hii hapa hivi. Hii kamera niangalia hapa saa hii. Kuna kamera kadhaa. Okay, my old cameras zilikuwa Sony A6600. Hizo ni APS-C sensor, kuna mbili. Kuna moja hapa na kuna nyingine hapa. So because hizo ndio kamera zilikuwa decommissioned. I don't bring them outdoor anymore. Zinaishi hapa, they live here. No, they live in this man cave. Alafu ziko na lens gani? I think ni 55 to, no wait, I think it's, man, I can't remember. Niko na 3 sets of lenses za hizo ACC600. Niko na ile nilibuy Sony original, I think ni, man, is it 24 16 to 55. Alafu kuna Sigma 16mm, Sigma 30mm. Kama niko na 3 lenses for each. Hii Sony ni kama 2.8 f2.8. Alafu niko na 2 sets, by camera mbili zina by identical, 2 cameras identical everything. Alafu kuna microphone ya Rode, but okay, the one I use for ile recording, wachana live, isn't live. Kuna ile I'm recording right now, by the way, as we speak. Wasa TikTok wala missing live, kuna the whole recording ya live, everything. No, nimefind it valuable enough kuwa na recording just in case you miss something. Najua live mtu za uko busy, una watch live, somebody interrupts you, unabaki unarudi tena. So nimerecord the whole session. That's why the last 2 or 3 days I've been experimenting creating shorts kwa nini, kwa nitwaje, kwa CapCut shorts, ile nitoe snippet of the live alafu ni post TikTok, juu mara mingi TikTok sikuage na hakuna recording TikTok. I don't like the quality basically. So camera ni Sony A7 IV, alafu mutumia lens yangu sahi specifically, na lens kadhaa full frame. Hii lens ni 35 to 150 Tamron ama ni Tamron 35 to 150 ni mutumia. Ni zoom lens, ni f2 to f2.8, I think, something like that. Hiyo ni mutumia. Alafu ni basically kuna camera ni play around with the lens. Preferably zoom lens ni mzuri, ile kwa a fast lens kama 2.8 ni fast enough. Hiyo ni f, kama unajua what that means. So ukibuy Sony A7 IV, yes, yeah, I'm coming. Ukibuy A7 IV, oh my goodness, mtoi. Ukibuy camera kama Sony A7 IV, amenipata leo kianani. Yes, can somebody pick up near?
Not by force, just ask her to go up. Here. Sony A7 IV. Yes. I'm right here. Can you see me? Go get Lollipop. I can't. I'm not. I haven't even gone that far. Like I'm 30 minutes in. There's so much stuff over there. So mutumia Sony A7 IV. Hiyo ndio ni 3-year-old kama. Oh, there's nothing over there. 3-year-old phone A7 IV. Alafu lens depends na any lens you use depending on kama unaishi tight places. Tafuta. Come here. Come. Who's that over there? Who's that? Is it daddy? So mutumia. Turn the other side on. The other side. The lights. Turn the lights on the other side. She'll love it there. No. Not that one. This one. The next one. That will fall off. That's gonna fall off. That's gonna hurt his fingers. That's a C-stand. Just turn the lights on the other side. No, not those lights. The DJ lights. Yeah. Sawa, tuendelee. Kitarabu kidogo hapa. Amenipata mtoi, bahati mbaya amenipata. So last na bahati. So camera mutumia Sony A7 IV. I think A7 III ni poa pia. Lakini every camera yuko na improvement. So kuna kama na any full frame, I think. Kuna Nikon, kuna ama Nikon. Kuna version ya Nikon. Kuna, or to be honest, kabisa mupenda Canon. If like Canon vile switch from DSLR to mirrorless, lens imekuwa very expensive. Na mi nilijamua na budget. Yani when I'm doing some gigs out there, nikipata pesa ndio mu upgrade equipment yangu as we go. So siwezi afford camera ya 3,000 na lens ya 4,000. That's 7,000. I don't have that kind of money. Because niko strapped kwa Sony ecosystem, mu buy hata used lens sometimes. Juu kama kuna lens moja na need 50 to 400. Ni a little bit iko na zoom range kidogo. Kuna place mu napata niko nyuma ya building kabisa. So niko na 200 to 600, but hiyo lens ni this size, big hivi. Tamron nyingine small hivi size. Ina zoom out. So alafu ni black. Yangu ni white. Sisi kaka hiyo lens hapa. So ukitaka kutumia tafuta tu full frame. Naweza recommend because nasikia rumors kuna Sony A7 V is coming out soon, maybe sometime this month or early next month. Endo unue A7 IV itakuwa in discount. I think kama sasa ni 1900, niliba yangu kama 2400 plus tax maybe 2800, but imekuwa cheap kidogo. Like you have to invest kwa hiyo quality. So kama inakaa poa is because hiyo story. Inakaa poa juu hivyo. Inakaa ile inakaa somewhat I don't know what to say. We're doing other things na camera besides live. So nimejifunza, ni self taught. Nilianza ile idea ya photography, lakini transition kama unajua mambo ya photography, moving from photography to videography si hard sana, ama ni almost the same. Ni kama still pictures na moving pictures. The difference ni ile nikishoot kama photography, mushoot JPEG na RAW. Alafu jua soga they want their pictures fast. So what I do, kishafika home, mutumia wase JPEG. Mutumia wase JPEG. Alafu nabaki na RAW. Alafu naanza ku-edit RAW pole pole. So because they have JPEG already, by the time natumia RAW, unapata they don't really care about the RAW. Sababu sasa nitakupost kwa social media. But RAW inakuanga ni ile inakupatia more itungaje, inakupatia more flexibility ya ku-edit. Lakini when it comes to video kama hii ya YouTube, I don't use any RAW. Sababu itakuwa the file is going to be too big. So mtu keep ile tu as small as possible. Sababu something funny na social media ni ile ukishadu video, you only have a window of time kuipost haraka. Yani ni fast moving. So una time ya ku-edit. Yani ina increase workflow. So kama say whatever I'm shooting, nimeshoot kama 150 f5.6. Yani haraka tu. ISO ni 1250,
because niko kwa controlled environment, niko na light hapa, by the way, kuna light, angalia hii light reflect. So that's what you do, na buy light na camera na lens na microphone, of course microphone. So microphone niko redundancy, natumia moja hapa ya recording, hii tu ni separate audio, alafu kuna microphone hapa hivi, hii inaenda kwa live straight, hii ni ya live. Alafu the camera I'm using ina run na hizi ma DJI mbili, zile left and right, hizi DJI microphone mbili, so niko na audio sources tatu, backup and backup. Naona she can have those. What is she doing? Just it's okay as long as she doesn't hurt herself. There's so much stuff over there. Just let her play with it. But not that's the dangerous place. There's so much stuff over there. Turn the lights on. The DJ lights, the ones like you gotta switch on. She'll like that. They're on the ground. She'll like that. Colors. So Poland, so ni hivyo maze. So camera ni hivyo. Kuna so many cameras, lakini ukidecide kama ni A7 IV, yani because of nishatumia A7 IV for the last 3 years, it's a good camera. Hata sijui kada buy ingine by the end upgrade. Ni ile if something comes up, a new gig, nilipwe, labda ndaza kuenda towards hiyo story ya Canon. Kuna hii Canon, A7 IV ni equal na Canon R6 Mark III. Mark II, ama Mark I, I don't know which is which. Anyway, Mark III ndio mpya. So that's what it is. So next ni nini? Ni camera tu, yani ni quality. So kuna hi Albo, how is you? Can you talk about anything? Online jobs, e.g. online writing, just asking, remote task bado inafanya. Ilikuwa very prominent siku ya COVID, lakini somewhat die down, I think. Kama zina exist, kuna ile maybe because a lot of people walipata hiyo do, lakini sasa hivi kama imepungua kidogo, sijui kwa nini. I can't really tell why, but ilikuwa very prevalent siku ya COVID, lakini ile shutdown na nini siku hizi ni kama wame crack down. There's something going on, sikumbuki poa kabisa, sijasikia more by the way. Kama kwanza watu wengi wana doing job online beginning this year walikuwa ofisi, so remote jobs unless kuna specific companies zime outsource hiyo story yao. Most of my friends who used to work from home, they're back in the office again. So sijui kama inaendeleaje, kama ni hiyo ndio trend overall, maybe zime die down kidogo. Umeona? So gani ingine? So you invest a minimum of 800k or 1M to get a green card. Oh, that's good. Sikia, Vincent ameanswer hiyo story, amesema hivyo. Ilikuwa nani kanauliza hii swali, turudi back, ilikuwa sema nimesahau jina yake tena, ule mwambia nitumie pesa. Which camera would you recommend for a beginner photographer? Man, kuna okay, sparkles. Unataka kushoot nini? Are you shooting like kama nini? What's your preferred system? Unapenda Sony, Nikon, ama Nikon, ama Canon, ama nini ngine nimesahau? There's so much stuff. Depends on which camera you want to start off with. Sababu kuna ile APS-C, Micro Four Thirds, na kuna full frame. Kama unaanza professional, if you're making money, mu prefer tafuta a full frame, ile iko nyuma kidogo, ile yani kama sana ni A7 IV ni full frame, enda kwa A7 I, itakuwa cheaper. Alafu buy used lens, sababu once unaanza kupiga picha, pesa kiingia, you'll be feeding yourself and growing your business. The same thing too. Alafu utaendelea hivyo hivyo. But kama you're doing it kama ni YouTube, you don't really need full frame or do anything APS-C. Hata uza kuwa na APS-C na bado it takes good pictures. Kama hizi my A6600 ni hybrid. Ni maybe 60% photography, 40% whatever. 60% photography, 40% mtu yana gusa vitu fulani funny. Hata kumpeleka so acha kaitu hapa hivi. Unaona? So ndio hivyo. So it depends what you want to do. Kama unataka do photography, siku hizi lazima ikuwe both. So kamera kama kuna A6600, hiyo ni kama sijui ni 4-year-old camera. Kuna mpya wa A6700. It's 60% photography, 40% video. Naweza kwambia uenda na hiyo kama unanunua Sony, that is. Kwa sababu mimi nimetumia Sony the last 4-5 years. So that's what I would say. But if you're vlogging, vitu kaa hizo zile tu si professional, somebody's not paying you
to take their pictures. Anything can go, no, anything. There's what ile kuna so many beginner sana. So hello, good evening Dalton Onyango. Poa sana niaje. In your camera za kwambia. I don't know which camera. It depends what you want to do. Lakini it's not cost though, by the way, but inajilipa over time. Ndio uzuri. Hey Albo, watching you while tracking towards Mpondwe, Uganda, DRC, Congo border. Wow, Enoch Agenya. Unaendesha gari gani bwana? Mercedes Benz ama nini? Actros. Ama unafanyia ile kampuni kunafanyia multiple hauliers. Enoch Agenya, hebu sema unaendesha kampuni gani? Nataka kujua. So Daniel Njoroge asemaje, ndio nimeona your investment requirements. Wanasema if you invest at least 1 million, 1,050,000, you get a conditional green card which can be made a permanent green card after 2 years if you meet their requirements. Ndio hiyo basi, yeah. You can pay your way to the green card. Lazima ungoje bahati, you cross your fingers. What they need ile tu, unajua kama una invest $1 million, that's a lot of money. Unajua million bado ni a lot of money. Sijui million ni pesa mingi sana. So if you're investing kwa US, unajua ita benefit the country, they'll give you a green card. Hiyo ndio itwa meritocracy. Msema kama Americatocracy. Ikamba karibu nikanyage. Niko na audio hapa chini hapa. So ndio hiyo basi. So kama 1.05 million your requirement. So thanks so much Climate Lux for the invitation, for the invite. Streamlux Solutions. Very proud talk. I have been following the channel for a while now. Oh, thank you. Kwa hivyo ulikuwa introduced na Climate Lux. Yeye ni mtu wangu sana bana. Mutra could give free information. Alafu tuna move on because hii ni live Q&A. There's nothing really specific. Nisema wow, hiyo logo inakaa poa. Installed naangalia kwa TV sasa hii bigger screen. Nasemaje? Streamlux Solutions Limited. Sio somo hiyo ingine a little bit far. Kuna TV screen hapa hivi. Na monitor at the same time. So that's why. So nataka give ile free information na Q&A. Ile tunaongea tu discussion. Nigundua if I really want to talk about something specific, na make tu video kivyake ile separately. Ile sasa msema sijui nisemeaje. I'm a little bit busy, lakini naweza kuwa nafundisha wasee vitu fulani kama unataka specific. Kile mu recommend ile, Streamlux, happy to see you sir. Ndio hiyo Climate Lux mwenyewe. So kama most of the ideas zangu zile mungia musema hivi, if I can teach you the way I think, ile mindset yangu, mu recommend books saa zingine. Kama last week recommend book kadhaa, bado ziko hapa. Nimezimove juu, hata nimemove zingine leo juu mzee mtoia ananiharibia vitabu ni aje. Kuna book kadhaa nimebeba hapa hivi kubwa kabisa. Yaani sijasoma hizi bado, by the way, ili kwa recommend kwa TikTok, by the way. Page ni mzuri. Kama sasa maje, The Personal MBA 10th edition. Uni Josh Kaufman, inakaa hivyo book. Inakaa hivyo. Hii ndio na TikTok nikasema sijui kwa TikTok wanaona itakuwa opposite kwa TikTok though. Hopefully inaonekana sijui. Nashukuru. Book inakaa hivyo. Ni kama Personal MBA. No, Masters in Business Administration. So sijasoma hii book bado, to be honest. Nilibuy tu just sema it just sounds good. Ile ben nilikuwa sema hivi. Wasemaje kama nikisoma nyuma yake ile, if I have an idea, alafu I can share with you personally because I don't sell a course, it's not training. Mu recommend book. If you have time, I don't have a lot of time myself. Unaweza buy book kama hii. Itapatia principle fulani. Wasemaje? The Personal MBA 10th edition provides a comprehensive overview of every major business topic: entrepreneurship, product development, marketing, sales, negotiations, alafu ni move kwa accounting, finance, productivity, communication, psychology, leadership, management, system design, analysis, operation. It's clear and straightforward and simple terms. Learn essential concept as the 5 parts of every business. Let's get the story. Any cover too, I'm judging the book by its cover. It's just not my book, by the way, to be honest. But it's something I want to have in my library. See, expensive sana, it could be. Nilinunua Amazon, a little bit cheaper. Wanasema iko price kama $20, lakini sometimes kwa Amazon ukinunua kwa wholesale directly, inakuwa maybe half the price. So it's hivyo. So kama if you already familiar, kuna wasa sema I know that already. I went to school, I did all that stuff. Lakini
kuna mseka mimi sijaenda shule, so hii ni cheat code buying a book. Inaitwa hivyo, ni the personal MBA. Unaona, the personal MBA. Hope inaonekana. TikTok msijali, nda hii video iko recorded, so kama kuna una watch TikTok next Friday itakuwa huko hivyo, next Friday ama maybe sooner, sijui, according to what you say, unaona. So the 5 parts of every business, nasema hivyo, you can understand and improve any business large or small by focusing on 5 fundamental topics. Imekuwa broken down. The 12 forms of value. Products and services are only 2 of the 12 ways you can create value for your customers. Alafu number 4 methods of increasing revenue. There are only 4 ways for a business to bring in more money. Do you know what they are? So it just draws me closer. No, nasema, I want to know what this book is talking about. Litwaje, the personal MBA. Kuna wase waga wanauza TikTok, utaiona TikTok ile kwa very sure iko kwa TikTok shop. Somebody's selling it. See, it's a very good quality, by the way. I don't like the pages. Niko na hiyo preference. Kuna some pages za thick vizuri. So some ideas that I don't have za kurekomendia. Sijasoma hii book though. I'm just showing you example. Ukiona book kama hiyo unasemaje, I want that book. No, I want to read it. Muona sasa. Mambo ya sote ni hapa. Nimebeba book mob sana, by the way. I'm moving them around. Ingine pia nilikuwa attracted na ni ile ilikuwa tu title, by the way. Dan Martell, inaitwa Buy Back Your Time. Unaona? Buy back your time. Sijui inamaanisha nini, but just captivating. The title. Hata sijaifungua nisome. Ni vitu nimesema acha ni rescue juu mtu yeye ameenda kurarua book zangu zote. Kuna zingine yani ziko messed up, mwanga sijui drink nini. So content yake nasema nini? Nasema how businesses saved my life, then almost ruined it. Kwa hivyo ni two sides. Nasema how I can buy back my time. The drip metrics. Alafu 5 times assassin in a good way. There are only 3 trades that matter. Any interesting? No, I don't know. I haven't read it though. Maybe do sometime next time. Takuwa naye. Mona. What's up? You look so miserable. So kuna book kadhaa na go through, acha niende Q&A bado. So nimemiss nini hapa hivi? Good evening, Fidelis. TikTok poa, kuna swali yote hapa hivi. But ndio ile, so kama kuna, if you ask me a question that I can't teach you personally, zakambia endo buy a book, soma your book, alafu namba yangu iko available. Mostly utaipata kwa YouTube channel. Unanipigia simu to discuss niambie kile umesoma. I'm pretty sure, vile tu nimejua understand. If me and you read the same book, kama tuseme buy back your time, to know the same book, we read the same book at the same time. Mind yetu ni different. The way you think, the way na mimi na think inakuwa tofauti. But the thing ni ile, wewe mwenyewe just based on your personality utakama up na story fulani ile mimi siwezi shika. So ukisoma na mimi nisome, alafu tukam to discuss pamoja, itakuwa kama ile story ile vile Bible inasema iron sharpens iron. Juu sasa wewe utanifundisha kile wewe unajua perspective yako na mimi nakufundisha kile mimi najua perspective yangu. Alafu tutapata from us discussing hiyo vitu mbili, tutakuwa na higher, tutalearn twice as fast. Juu labda kuna kitu fulani ile wewe umelearn, mimi siwezi shikanisha juu unaona IQ yangu iko hapa na yako iko hapa. So at least utakam nini, mimi ndakuinfluence usome because I want to learn from you. Alafu mimi nikuja hapa, alafu sasa tukidiscuss utani upgrade. No. Get your point, upgrade sasa. So ndio hivyo basi. That's kuna book more hapo there. Is ashadhani kitaka, I don't think I have time. Maybe na go periodically tukienda kwa Q&A. Wacha nione hapa hivi. Elite World, kamera gani ni poa kwa photography and how much is it there? So specifically what kind of photography? Kwa sababu kuna photography mob sana. Kuna yoga divided. Kama sipata Sony, yoga na an array. Nasema Sony because nimekuwa Sony shooter the last 5 years. 5 years hivi. Before nilikuwa Canon. But nilikuwa Canon nilikuwa ndio ile beginner, nilikuwa na ile APS-C. I don't think I've never owned any full frame Canon camera. Sijawahi kabisa, by the way. Nikiangalia price nilikuwa that's too expensive. No. kuna R5 Mark II, hiyo ni kama $5,000. So msemaje, if I had $5,000, what would I do? The last time I had $5,000, nino kamera ngapi? 2. Sony A7 IV, zinafanana kabisa. Alafu nikaanza kununua lens pole. So nilianza na wide. Kuna juzuri ya Sony, I think from my own experience. Kama unado.
kuna one of the multimillionaire nilimit aliuza kampuni yake siku hizi ni financing full time, aitwa nani, McNeilus. Aliniambia hivi alinunua Canon R3 ni man, hiyo kamera si ya kawaida, kwa mpaka ile iko na ile battery extra ile, you can shoot the whole day na una camera battery haiishi. R3 na kanunua lens zote whatever recommended, alinunua wide, akanunua yani kama nikwanga hivi, unaanza na 16, I think Canon inaanza na 15 to 35, alafu napata 24 to 70, alafu kuna 70 to 200, alafu na 200 to 600. Sawa, hizo ni lens ngapi hizo? Kama 4 hivi. So 16 to 24 to 35 ni very wide, alafu nachukua 24 to 70. 24 to 70 is the most basic, by the way, but mimi because mupenda ile inasemaje, napenda ile range ile inanisaidia sana kuliko anything else. Mupenda kuchukua kama nikuwa na a little bit more, kama sikuwa na wide sana kama 35 minimum, but nikuwa na zoom mpaka 150. No, don't do, that's gonna fall on her. That's assistant. That's gonna owie. That's owie. Ouch, owie. That will fall so hard. It's holding on the whole thing. You don't want that. Yes. Here, this one here. Yeah, that one. Yeah, play with that one. So it depends what kind of photography. Kama unachukua ma portraits, portrait lens, poa kabisa ni kama naweza recommend 85 ndio upenda sweet spot kwa face ya mtu, but lazima kuna ile distance unatembea kidogo. No. Just take her away. She's frustrated. Yeah, she's gonna get hurt. Mtu yeye ataki ni mamake ataki niende, ataki nimalize hii story. So kuna kama suppose una shooting sports kama fast moving F1, Formula 1, hizo mapikipiki, lazima ukinunua, kama if you're doing professional level, lazima ununue the highest. Kama Sony ni Alpha 1, Sony A7 IV, kuna Sony A1 Mark II. You know, the best kwa kila kitu. Ina cover all your photography needs, all your video needs. I think so. Video kidogo. Kwa hii part ya video hii side nyingine. Kuna kamera zile expensive professional, by the way. So you have to decide what kind of photography do you want to do. Suppose wewe ni kama portraits ya watu, vlogging a little bit, move settle for A7 IV. Kwa sababu A7 IV ilikuwa nilibuy yangu 2800 3 years ago. So nikabuy mbili, I have 2 of each. Alafu lens zake iko na duplicates 35 mbili na I think 135 mbili. But the rest ni moja juu, because when I'm using one on this, one iko on the other one. But hizo 35 mbili, 135 ile nilitumia kwa ile concert ya BN. Niko na 135. Zilikuwa long, alafu ziko 1.8. That's why inakaa very clear. Unaona? Vitu moja ilikuwa usona shake ilikuwa na dance. But ingia tu kwa hiyo world, you'll figure it out. I'm telling you. Nobody taught me nothing in photography. Muchukua na nafanya mistakes, alafu nakuja na learn from that. That's what I do, honestly. I just make mistakes vibaya sana. I'm making mistakes vibaya sana. So the more mistakes I make, the more I learn. Like you see big mistakes. Nishakuwa around camera for a while. Sahi. So Elite World, sijui, what do you want to do exactly? Kama ukinunua Sony A7 IV, na maybe kuna ile ununue 24 to 105 f4. Hiyo ndio nianza nayo camera. Ninunua A7 IV ilikuwa 2800 na Sony G lens I think ilikuwa 24 to 105. Nilianza na hiyo tu. Ilikuwa na 24, 35, 50, 75, 85 mpaka 105. 100, 105. So kuna ile zoom. So nikaanza kupractice nayo. No. Before I knew it, the picture started looking good. Nika realize I need some kwa darkness na struggle kidogo. Nikaanza na I think nilianza na 24, nikanunua 35, nikanunua 50. 50 is my favorite. Alafu niko na 85. 85 si expensive sana, yangu ni aftermarket. Hiyo sijui ni Rockinon kitu kama hiyo. Sikumbuka ile inaitwaje jina. Something like that. But Sony ni 50. 50 is always my favorite. Ukinunua hiyo 105 na ununue 50, itacover in the beginning utakuwa sawa for a while.
labda utanidi 35 juu 35 you use a 50, you have to physically back up ndio upige hiyo picha. Anyway, so there's a recommend Sony A7 IV because they have a A7 V coming through. Itakuwa cheaper kidogo, itakuwa affordable because they have the new one. A7 III sawa, lakini still sioni kama kuna vitu you wish you had these things. Umeona? Hizo are slightly cheaper. The most expensive kama ya 5,000, believe me, kama kuna do ningebuy A1 straight up na lens zote. But hiyo ni ile uko na unlimited resources. I can do that, but I am still building stuff. Itakuwa ni kama above my pay grade. Niaje Albo, kubonga ni biashara. I like your intro kwa vida maze. Keep doing the good job while driving and enlightening us about financial freedom. Cheers. Kubonga ni biashara ni song ya bro. Anajitanga No Pro Studios. Ni vile siku hizi nitumiangi ngoma. Sijui ataka nimlipe. YouTube kidogo sana. Ni ile juu akianza kunimikia ngoma za alikuwa ananimikia ngoma za kuplay kwa Maisha States themed. So kubonga ni biashara ilikuwa part of, sijui ilikuwa podcast Man Cave Talk ya biashara. So ndio alikuwa anakuwa inspired na hii channel. Alafu hiyo inspiration sijui ili die out. So siku hizi umeke ngoma fulani ananitumia ngoma once in a while, but sijui naweza ziplay aje kwa nini, kwa juu ni kama underground deep rap kitu kama hiyo, na sijui naweza ziweka aje ni zikuwe appropriate kwa channel. No, sometimes huwa ngoma yake alafu inakataliwa, lakini kubonga ni biashara ni yeye ali compose. Utakumuuliza ni kwa every video nimeka link yake hapo chini. Kubonga ni biashara No Pro Studios. Hiyo ndio ni ya bro No Pro Studio. Kuna YouTube channel lakini akwaga na post more regularly. Unaona, so labda ikawagi uwezi ipata rahisi sana. Wasee mnafaa kujua hizi vitu by the way. Unaona, kwa kuna YouTube channel kama Vini, jua tags ni nini, jua title ni nini, jua description ni nini. Enda pale kwa YouTube uangaliaje. Okay, I'm posting a video. I wish ningewashow kitu. I'm posting a video. Sisema ati mine go viral. Sasa me is gonna go viral anything. But ni hata TikTok ukiangalia niko na tags. Tags zinasaidia algorithm to know what your content is all about. Alafu what they'll do, watachukua ni yako video, watai match up na video zingine zile ziko similar to your video. Sawa. Usipost tu video hivyo. Tumia hizi ma chat GPT hata free ama DeepSeek ile ya China, ile AI ile free. Tumia hizo. Sema tu ile idea yako, sema aje, I want to make a video about whatever it is. Sema making a video about the city of Minneapolis. Enda ChatGPT. Tell me more about the city of Minneapolis. Okay, sema give me suggestions for a video about the city of Minneapolis. Start your video like this, do this, get the. Yaani kuchukua AI vizuri, kuna ile paid ndio, but kuna ile free. If you don't know what you're doing on a make video, enda chukue ChatGPT ile ya free ama DeepSeek ile free. Alafu ipatie AI idea. Sema generate an idea of a video. Alafu itakupatia mpaka ile how to shoot na everything. Then go out there experiment, sababu sometimes msemaje, nipatie video ya kama ile video ya nini ile ya itwaje ile spy cam mount. Niko na script yote hiyo video by the way. Kutoka nje kwa gari. Kusema hii script ifanye kazi. What I'll do ni ile tu, I'll just wing it. Nika introduce video, nika sweat, ilikuwa hot vibaya, ilikuwa summer. It's a good product by the way. I just made the video anyway, sababu kama ninge overthink, I won't even do the video anyway. So ukimake video tafuta kuna description, ina make sense. Description ni nini? What's your description? Ndio hii. What's your title? Ndio hii. What's your description? Ndio hii. Okay, what are the tags? Hashtags, zile hashtag ni gani? Sometimes ni hivi, you might make videos about, kama mimi nikianza channel into Maisha States. So Maisha States ni kitu haiko na exist before ile kwa social media. Ni word iko very common by the way. Maisha ni very common. Hata ni jina ya watu. But nikasema _states. Sawa. So every video I post, mostly kikumbuka, mwekanga hashtag Maisha States. Kwa nini? Because when somebody is searching for my channel, kama niko na hashtag, one of my videos will pop up, the most popular pop up. Alafu naona, oh, Maisha States, ama ni huyu. Alafu hata sikuwa na change profile picture yangu. So you might have a channel, you can have very good content, but nobody has ever discovered you. But because you're posting consistently, hata kama ni once a week, alafu unaweka tag hiyo jina yako ile, you're building a brand, a personal brand, even unafanya hivyo. So later on, when you kuna 300 videos in, alafu one goes viral, guess what's going to happen? People will start look, oh, who's this guy?
Watarudi back waenda tafute, oh wait a minute, oh amekuwa hapo for a while. Juka mimi channel yangu Maisha States iko all over the place. I get it. My main gig ilikuwa hii. The channel was supposed to be a man cave. That's why mu invest more kwa man cave. That's the original. Ile ya track is because I was doing another channel nito Al Hall. Kwa my other nito Al Hall channel. Lakini ilikuwa ya English. So ikapata English, I don't know what to talk about. Sababu sikuwagi very focused nikiongea kwa track because I'm working at the same time. Mostly na drive kama I have the thought in my mind, I think about it, alafu siwezi kuwa na notes because I'm driving. So na imemo alafu naongea from top of my mind. Ama na answer question from the comment section kama na drive track. Ile mkumbuke, oh you know what? I usually hizo ni ma fill up. Hii ndio main invest naye hapa hivi. Naona niko na light. Labda ndawa show. Maybe after this video ndachukua invest. Hii ndio my main channel hapa by the way. Ilikuwa hapa ni basement, so technically hii couch itakuwa hapa whatever happens, but nimeinvest na microphone. Hii ni Shure, itwa SMDB, ile mpya kabisa, SMDB. Kwa nini? This is the latest. Haitaki kuona nini, yani kwa hii SMDB wali upgrade ile cloud lifter. Kama ningenunua SMB ingebidi ninunue extra thing ya ku cloud lift dynamic microphone. Long story short, ukinunua hii ina cover all your bases. Aya, iko na XLR benda hivi. Hii si microphone stand by the way. Hii ni ya camera by the way. Hii ni ya system. Iko na system moja 4 feet hapa hivi. Ndio iko straight hivi kwangu. Aya, kuna base hapa chini. Kuna computer hapa hivi. Kuna invest. This is my main YouTube. Kukaa chini kuongea. The only problem ni ile I only have 2 days off a week. Monday through Friday I'm working. So nikianza YouTube wasema alboni aje hata post video moja ama mbili in between the week ndio tukukumbuke tukusahau. Nikasema that's a really good idea. Actually mtu aliniambia labda alikuwa YouTuber. Nikaona sometimes it's good to post videos during the week ndio channel ionekane iko active, like you're posting regularly. So but my main gig ni Man Cave Talk. Channel imeanzia Man Cave Talk. That's why I'm investing so much in this. Hii simu iko hapa juu ni ya TikTok. That's it. No. See it in story, nataka kwenda kudrive na nikimake video. Hiyo kudrive video ni extra. Kama nigundua hivi, how many videos do I need to make during the week? Ni kama 3 videos. Maybe Monday, Wednesday, Friday. So siku hizi during the week nasema cost is clear. Nimeenda trip 2, nimeshikanisha. Kama ile mu record from the parking lot to the job site, ama from the job site to the pit, ama from the pit to the job site, back and forth. Itu ni ile a regular trip. Ile tu mjue. Sababu there's so many videos about that before. Ni kama repetition. Sometimes I'm going to the same pit. Kama sahi this year, nimekuwa nikiwork most of the time. Nimekuwa nikiwork southwest of the city. Kuna project moja kubwa huko hivyo, I always go back. Kama job niko Friday, naenda Monday. Naenda maybe itakuwa Tuesday the same, Wednesday. Hiyo project ijaisha. We're kind of finishing up right now. Ilianza April this year. Ilianza actually last year. Naona. Ona upgrade barabara, sewage system, very kama 4 miles hivi, kuna new building, so much is going on that construction site. I'll have to move to another place. So niko na side dump ilikuwa different because last year side dump I worked in one project for 4 months. Mona. So I was trying to ile ku update. Sometimes nakonga easy hivyo. There's other times kuna some work one project 4 years. So there's nothing new kwa hiyo project. Ni ile tu the day, how does it feel like today? What do you want to talk about? So much niongeze hiyo hii. Nini feed by the way. Somebody asked a question. Kama sasa muuliza hapa asemaje, enlightening us about financial freedom. Hizo vitu za financial freedom muongea nazo Man Cave anyway. Alafu nakamkuimalizia juu another question during the week. So that's what I do. Na mkiona nikidrive truck, wala so I believe kuna wasa TikTok walikuwa skeptic because I don't post all my videos on TikTok. Wakaona unatudanganya, wewe ni uongo. Kama hiyo si 300,000. Yeah, according to you. I wish it was cheaper, the suggestion, but the truth ni ile dump truck brand new ni $300,000. Kuongeza applicant kwa 320. And how much do you make in a month? I wish it was more, but saying 25,000. No, ni ukweli kabisa. Si eti ni story eti na kupanga nikwambie, do I have time for that? No, nikupange. Ndio mse ule wasemangaje, the person who will criticize you the most ni ule ako underwewe. You'll never get somebody who's doing better than you to criticize. Unless you're insecure, unless you're catching up or something. So mujonga mse, na but no offense, kama una feel kama nakudanganya, maybe ni ile content huo watch inawase wana uongo mingi.
So kiniona mimi assume this is just part of the group. What do I gain by lying to you? Mimi kwanza nataka wewe succeed, just in case you're thinking like that. Siseme tu mnathink hivyo. I want you to succeed. Sababu I'm giving you free information. Nakwambiaje? Albo mimi, I don't know everything. But when I don't know everything, what do I do in my life? Nasema kama nichukua book kama hii. Umse ni very famous, aitonga hii ndio mtu karibu aribu hii book. Aitwa John C. Maxwell. Una kitabu John C. Maxwell. Very famous anaongea juu ya leadership. Alikuwa sijui ni pastor before, but akona books kadhaa. Kuna book kama 4 zake. This is one of the books niliattend seminar nikabuy. Inaitwa Developing the Leadership Within You 2.0. It's just a book. This piece of paper, unaona, hizi ni cut down trees. Utasoma hii book how many pages? Useme leadership, usome hii book mpaka mwisho hapa hivi, unaona 200 pages. Because maliza in 2-3 days if you're serious. Very boring reading a book. John C. Maxwell. Usome hii book about leadership. Yo ungejua leadership everywhere. Kuna YouTube channels pia, but when you read the book, alafu usikize video yake, inakufafanua kama anafafanua kila kitu. Now it becomes real. Sababu ile YouTube channel, you can watch the video 10 times. You can read the books 10 times. Like the first time is so boring. Kama mimi, I'm moving my books from upstairs because mtoi, sijui kuna stain hapa naona. Hata sijui kuna ka stain hapa, sijui kama mnaweza ona kwa kamera. I'm moving my books away. Sababu I'm like, no, it's because at least just so much, I feel kama I'm wasting my money. Hope mtaiona kwa TV sijui. Kuna nini? Anakula ice cream inamwagika drip. Man. What do you do with your kid? There's nothing. So musama hivyo. So giving you free information. Kuna something the way you think, maybe ujakuwa exposed kwa hizi vitu, even better. Kuwa exposed kwa hizi vitu alafu ndio change life yako. Naona. So VP Albo, kuna msaidia user. Kuna Calvo Adam sasema hi Albo. Niko poa kabisa, msee wangu ni aje. Niko poa kabisa. Jazzy Safi Albo, unaweza tuma size L, itashukuru. J, ni expensive. Iko $110. Unajua ile shop ya nini? Ile shop ya kwa stadium. Nilimekio video. I don't think nilimekio. I should make a video kwa hiyo place tena. Kulikuwa na game jana nilimiss though. Remember kulikuwa na game jana. Looms, Minnesota United. Hata achezei team anymore. Niko na naona tungaje? MLS. Inside nini? Jazi ya soka, hii ni soka. Target, unajua Target ni store. Kama supermarket. Iko hapa Minneapolis. Hapa ndio headquarters. Hao ndio wamesponsor hii team. Acha kunywa maji kidogo. Kulikuwa na baridi leo ni aje? Kulikuwa -0. Tunakuingia story siku hizi tena. Baridi imeingia tena. So Jazzy mazee sijui kanaweza kubaia msee, ni expensive sana. Wacha nikuwe na dot taona. Labda nikupatie hii baadaye. But sasa bado muitumia. Nikienda game. Hizo unabao ukienda game ndio kue. Unakana kama you're serious, naona. How much does it cost to train a CDL? DJ. I think there's some between 4,500 to 6,500 or to 10,000. It depends. Naona. Nimemiss any question hapa hivi. Nime-refresh nikaona kama nimemiss something hapa. At what age did you get into trucking business, bro? Nilipata license when I was 29. Alafu nikaanza ku drive 29, but business kwanza truck yangu ya first nilibuy kama niko 32. Alafu by 36 nilikuwa nimeanza kukua poa because I paid off all my debt. Hiyo ndio story ya trucking kama hujaijua. Ndio kuna wasau kama wageni kila siku. Nilikuwa hivyo. I was 29 when I did my license, 29. Nikaanza ku drive 29 for a few months, nikaturn 30. Alafu 31, alafu 32, nikabuy truck yangu ya first. Alafu I was in debt, by the way, so much debt for the money I was making niko na debt ya 22,000 and I was only making like 3,000 a month. That was terrible. Ingenitake kama 10 years kupay off hiyo deni, but since nikaanza trucking, nikanunua my own truck na deni tena ikaongeza debt tena, niko mpaka 28, niko 22 to 28 hivi because I bought a new truck. Alafu nikaanza kupay off because what made me pay my debt off ilikuwa story ya nilikuwa na nini tuaje, paying my debt off ilikuwa exactly because of I was making more money, a little bit more money. So nikasema I'll focus on this debt. So every year nilikuwa na live too, it's like I'm not making that kind of money but I'm paying off my debt. The trick is you book sina hapa hivi, sijui nilitumia mtu ama nifanya nini na hiyo book, into A Total Money Makeover, Dave Ramsey. Alisema pay off your debt kwa ile 7 baby steps. That's my experience by this, kudanganya kabisa. So
ile pay off your debt. Nobody ever told me since I was born paying off your debt is a good thing. Sababu sometimes unazaliwa you're broke, then you start having debt, then you don't know how to get out of debt. Na kama ulikuwa you were led into a trap and now you're just full of debt. So kwanza business ilinisaidia to pay off debt. If I never started the business, I would have never paid off my debt. That's true. Hakuna ngasiri, ni kweli kabisa. Alafu because I read a book and it helped me pay off my debt. Because from now on, I start reading books, ideas. Is it boring? Ni boring sana saa zingine. But sometimes you learn a concept that helps you move to the next stage. So ni update TikTok inasema 1 hour. So Peter Gishui Nganga. Nimepronounce vizuri? Gishui. Ama Gishuhi. Gishuhi. Ama Gishohi. Sawa. Understand too. I'm trying to pronounce ile vizuri kabisa. Asemaje, asema asemaje, niko na box lakini sina plan. Niko na box truck ama ni nini? Huyu ni Manchad East 007. Yes sir. Unasema nini bana? Unasema nini? Just card number 3 badge. Truck. Box truck. So which city unaishi wapi? Sababu kuna ina vary. Nalemewa ni mwasha nini kweli hapa ama? Nilemea hapa hivi air quality iko mbaya hapa chini. Hapa cool kidogo. Kama ni washe heat. Sijui nikwambiaje, box truck depends na mahali unaishi. Kuna market iko very I don't know why I even bought it. Minneapolis. Oh, Minneapolis ni mbaya mse wangu Manchester East. Oh, terrible. Market hapa si poa. But I mean, it's good that you bought it. Kunanga kudismiss. Manchester East, believe me, you buying the box truck, hiyo ni a leap kama ile ya itangaje Armstrong ule ndio kamun ndani Armstrong. No. A leap of a step, a great step for humanity, whatever it is. No. Sina deni though. So hivyo exactly. Just the fact that you know your box truck, you're actually one of a million. So that's very rare. People don't really ile risk ya wase, they don't really think of doing stuff crazy. Yani you're crazy according to so many people. Kwa sema ni ile sijui kama kuna job ya ofisi, probably kuna job ingine. I think so. Kama ukilinunua na umekaa nayo, you probably have another job. No. Maybe kuna job na utaka kuacha job na I think so. Kwa sababu ukinunua sema labda ifakwa side hustle. Try ununue kitu ile kuna ina fit na market ya hapa hivi. Maybe dump truck ama sijui mimi najonga tu dump truck sijui kitu kingine. Ama uingie business ingine ile itakumekia do. Umeona? I'm highly interested. Nachukua note seriously. Unaona? Try ununue kitu kama kwa sababu dump truck lazima ujiendeshe mwenyewe in the beginning because lazima uibuild. Sijui kama kuna job ingine already. Kuna wase wameingia saa hii wanajijua au wana watch channel sitaki wataja name mpaka niongee nao. Tutaongea nao maybe next year. Sasa hiyo kwa the first year. Wanacha corporate kuja ku run dump truck and they're doing well sababu kuna ni kila mtu ako different unaona. So sometimes ni poa semaje, don't you think that's dead investment? Amino na amenichanua mancha si just the so ukiuza bado kuna value. Unajua truck hiyo ni kama depreciating asset, lakini mwitangaje, my definition ya truck ni hivi, is a itangaje, cash producing depreciating asset. Juu inakuproduce ya cash every month when it's running, but ina depreciate on a daily basis. So si mbaya sana, ni asset. Kama mimi nikiuza truck yangu saa hii ile nimepay off, haina deni, naweza kama 180,000. Mbaya kabisa 160,000. That's just free money, 160,000 just like that. Umeona? But do I want to sell it? Nasema si saa hii, wacha nitumie ini buy trucks zingine mbili then I'll sell it. Umeona hivyo? Hata isha ni buy trucks zingine anyway. Unaangalia tu ni ile ukijua hizo mabudget na kila kitu. So I'll lose anything. The fact that ulimwengu your box truck uko so many leaps ahead of a lot of people. Sababu wasi wengi procrastinate. Kuna somebody kwa kichwa yake is gonna buy a dump truck, sasa imekuwa 6 years ajainunua mpaka leo. Sasa shindwa no, it's just in your mind, which is everybody. Tuna ile tunafanya procrastinate na the fear of the unknown. You hata mimi kuna suffer through your story. Maybe there's things kama nakwambia, sijui example gani sahi. Kuna software moja, ni software ama ni nini? Kuna vitu mulipia, kama kuna software moja nimelipia
2023, I think November, ya ni photo editor, nimesahau jina. I never used it, never ever used it. Nataka kutumia sema so ikakam kuirenew nikaenda kuicheck out kusema, oh wait, I've been paying for this for a year and I've never used it. Si do mob sana, by the way, ni kitu affordable. Kusema let me check it out again before ni shut down. Nikaenda kuichungulia imeimprove features. Kusema wow. So so yani kusema man, siwezi shut down bado, let me pay for the second year. Alafu guess what, a couple of weeks ago nimeenda kuiapproach kuedit picha zangu fulani zilikuwa si za client, ilikuwa kama free hivi kidogo. Mazemi nichapia edit yani haraka mpaka sahii as we speak, ni vile sina time poa, I'm trying to switch my photography to hiyo full time. I think inaitwa Imagine IMEGE, ni AI inakueditia kila kitu. Naona nimeilipia, I'm on the second year saizi daitumia Imagine, yani imagine itangaje Imagine IMEGE, ni AI ina edit everything, boom, unamka asubuhi everything kwa edited. Naona it's cheat code. Naona so nimeprocrastinate for about 1 year. Ile nililipia na situmii, but when I'm supposed to renew, sahii I'm rushing to renew to use it, sababu nimegundua value yake. Nimekuwa nikiignore na kumbe it's getting better. So niwesema hiyo step, hiyo procrastination, I said sometimes longevity ina make sense, kukuwa na vitu na make sense. Juu kama mwaga na Apple credit card, nimeget message, if I don't use it by this month they'll shut it down. Lazima nitumie, so natafuta kitu kununua kwa Apple, si phone, kitu cheap hivi ile tu ya kukeep account going. Naona the value of your investment, ndio hivyo kabisa, ina make hivyo, it's a different thing kufanya hivyo. So turudi kwa YouTube, ilikuwa nani, Nelson Kagia alisemaje, kubonga ni biashara. Thanks bro, hiyo story ya Middle East ilibamba sana. I'm on the process now. Hiyo ni poa kabisa, ingia Middle East umekdo. Wazee, mwanaume kutengeneza pesa inakusaidia sana, yani ile mlima ile mlima inapunguka. Unaweza kuona yani, kama kuna obstacle when you're making money, ni kama unaweza kuraise, unaweza kuona I can see now, I can see things are clear now, and you can see beyond the horizon. No, hiyo ni kitu moja kwa kidogo. I'm not kidding, personal experience. Mimi siku grow up into money, imekam tu baadaye. No, heshima, mutiririko. Exactly, yani unapata kuna obstacle, alafu ndio kumake do, alafu naangalia huko na yonde kwa hapa hivi, what's over there. Kumbuka kwenda Middle East utapanda ndege. Ushapanda ndege before international? No. So hiyo yenyewe hiyo itafungua akili. Utalanda kwa airport ile, si itangaje, Jomo Kenyatta International, which according to route inafaa kuwa alisemaje juzi ati inafaa kuwa new airport. Anyway, hata sitaki kuingia story ya politics, ni mingi. There's good ideas, there's bad ideas. No. The best idea kwa investment ya gavana, ile gavana inafaa kufund through wananchi. Si story ya kuuzia mtu wako outside a benefit bure. Is like you're selling your country. Bro, I sell used cars and we should link up. Manchad East 07. Oh, that's good. Just let me know. I don't need cars anymore right now, but it's a good business. I'm pretty sure you're good at it. So maybe I'm not really good at that kind of sales. I love cars though. I really love cars. Ukiwa na pesa, hata ukiongea nonsense, watu wanapiga makofi. That's true. Ile tu kwa recognition, sababu umefigure ni kama cheat code. Inasaidia vitu kidogo. Things zinakuwa rahisi. So ukienda Middle East, it may be C states, but muna Middle East ni poa. I'm yet to go there one of these days. Nijione mwenyewe. But I believe lemua na mavideo iko poa kuliko states in some way. No, in some way. In so many ways. So ndio hiyo. Hey, I'm driving a 3340 Mercedes-Benz Actros, hauling containers from Mombasa, Kenya to Lubumbashi, DRC, Congo. I drive my dad's truck. Nice, man. Nice. 3340. Nakumbuka kabisa what that means. 3340 ilikuwa nini? Ilikuwa nimesahau 33 ilikuwa nini, alafu 40. Hiyo ni 3340 itakuwa 2 axles. Alafu iko na 400 horsepower. I think so. 40 ni 400 horsepower. 33 tons, 400 horsepower. That's what it means, 3340. It's a nice truck. Mi kile mu drive ni gani? Mu drive Volvo. Almost the same, similar. Volvo, itangaje, FR, something, but hapa itonga V. Si itonga V hapa America.
VH, VF, V ndio hiyo version. Ile kuna long nose. Si long sana, it's just a few. Ni engine iko ahead of where. That's a nice truck, msee. Nice truck sana. For your dad, so your dad is a businessman. Nasikia msee ana drive 3340 Mercedes Benz Actros. Very nice truck, by the way. I wish we had Actros in America. We don't. Hey, I'm driving the new MP4 Mercedes Benz. MP4. Nice. That's a nice truck. No. Actros. Ndio hiyo basi amesema hivyo. Ama amerepeat hauling containers from Mombasa, Kenya to Lubumbashi, DRC, Congo. I drive my dad's truck. I wish me luck as I truck Congo. It's not for the faint of hearted. Make video. Make video. Waka kamera hapo tuone barabara. I usually ningekutumia Enoch again, ningekutumia kamera umeke video. Ama niambie best yako kupatia kamera hapo mtaani. Siji umeke tu video. By the way, to make video, okay, it looks hard. That's true. It looks hard in the beginning, but once you start doing it, in a Caribbean, it's the same thing, by the way, same thing. Every obstacle, unakama ni mlima, ukianza kuilearn, ina reduce, unakuwa comfortable in it. No. Bro, I fix reefers soon to open my own shop. Seen a lot of Africans with reefers. Yeah, that's a really good business, by the way. If you fix reefers and trailers, you're doing good. Alafu chukua contractor, hire people soon. Ndio kuna difference ya business. Kuna ile self-employed na kuna business owner. Self-employed is when you get started. You have to work for your money. But business owner ile you'll hire people to work for you. You're business owner. Usijite business owner na uko self-employed. You're misrepresenting nini your trade. Inakuwa hivyo. Kama mimi this year, I'll be honest, nimekuwa self-employed because I'm driving my own truck. Last year, I had a couple of drivers. This year, I'm driving my own truck because my wife already back to driving trucks. So, and one truck ilikuwa business ilishika mpaka August hivi. So nikasema it's too late. Najaribu next year. That's the plan, step at a time. Yeah, fix reefers, do some DOT inspections, build. No. Anza a shop, be consistent. Usikuwe too greedy, just maintain. Mpaka you build business kwanza. Jipatie 3 to 5 years. Ikishika, then now you can start buying everything you want. No. Scaling up ni muhimu sana. Wasiusahau hivyo, by the way. Umekuwa yani you struggle to get something started, alafu ikiingia unaimaliza immediately. Ikui worth it. Make it worthwhile. Suppose kama I was making less money as a driver, but I was surviving, I was paying my bills, nataka just nimekaa sana. The reason why I moved to this side of the room, ile hii kiti ni somewhat comfortable compared na ile ingine ile huko hivyo. Kuna viti mbili. The other side niko na kaa mpaka nafeel kama by time live inaisha nasikia naumia. Unaona? Ile ni kiti ile ya ichongaji, zile seats ziko high seats zile. Hapa ni couch. Unaona mpaka nina pillow hapa hivi. So that's good though. So ndio hiyo basi. So Q&A imeisha. So kuna book kadhaa niko na move, sijui gani ndio appropriate kwa show. Sijaisoma pia hii nataka kuisave tu. Inaitwa 10x is easier than 2x. Dan Silverson, founder of Strategic Coach with Dr. Benjamin Hardy. Sijasoma hii book bado. I haven't really read these books, but I just like the title. 10x is easier than 2x. So inaongea juu kama ku 10x your business is easier than ku times 2. So praise to 10x is easier than 2x. Wacha nisome hapa nyuma ya book inasemaje. As a 25-year-old student of Dan Silverson, Sullivan's, I have experienced firsthand how his teachings have 10x every aspect of my life. Dr. Benjamin Hardy has brilliantly captured and taught Dan's 10x concept in this masterpiece. Every entrepreneur must read this book. No. These are books I'm trying to rescue. Sababu mtoi mpata ametoa hii cover. Hii ni ile hard cover, by the way. Cover ndio hii ameitoa. So the best place, let me move them to Man Cave. Man Cave, there's no access. Gani ingine hapa hivi. Oh, yeah, Myron Golden. Nataka kumaliza hii book, by the way. I never finished it. Really nice book, by the way. It's Boss Moves. Myron Golden, ule from Trashman to Cashman. Nilinunua hii kwa website yake. A little bit pricey, but which is the best. Think about it, learn to do, how to do the thing, and do the thing. Naona hivyo. Ile quote yake ile. Siwezi nini. Asema hivi, asema learn to do things. Sasa think about a thing, how to do the thing, alafu mwisho do the thing. Naona. So asema ile think about it, learn to do the thing. Hiyo ni part ile ya learning,
alafu do the thing. Think about alafu wachie hapo, unajiblock. Naona unajiblock kabisa. Oh, camera iko on the right side, we can see what you're showing. Oh, you can. Okay, sijui last time ilikuwa mbaya. Can you? Ndio hii hapa hivi, boss moves. Itakuwa opposite because I'm using the front camera. Ukimiss, angalia recording. We cannot see. Yeah, you can't see. Yani siwezi switch, lazima switch camera. So I'm recording the whole session, by the way. So after hii live, hii ni minute gani? An hour, approximately an hour 30 minutes from the live. Enda kwa YouTube, uangalie ile recording ya YouTube, utaiona, utaona hii book mali na display. You won't miss it, by the way. Najua, I know that. Ile I'm supposed to get, kuna vile hii software mutumia, I allow ku add TikTok kwa live. That's it. Aina hiyo integration, maybe they're working on it. Hapa neza live kwa 3 platforms. Neza do Instagram, Facebook na YouTube at the same time. Lakini TikTok iko off kidogo. So that's why. But ni boss moves ya Myron Golden. Naona. Itaka opposite kwa camera, but kwa recording utaiona in full. You're not missing anything, believe me. Naona, you'll come back kwa YouTube baadaye utaiona. Hii ni boss moves. Book gani nimebeba hapa? I'm trying to rescue my books, by the way. Nimepeleka na ziaribu. Munonga hardcover kama hii. Hii ni ya ule msali atanga Walmart. Sam Walton, Made in America. My story. Ni kama biography. I bought it. Hata sijaisoma, nilipata hii ndio kwanza mtu yeye kamsigia ametupa chini ya kitanda bana. Naona. I'm trying to rescue this book. Munonga hardcover na soft cover. So ndio hii hardcover. Mazee ametupa chini ya bed. Mtu hata niharibia book na sijaisoma bado. So ile ule msali atanga Walmart ni store ya nini, store ya biography. It's good to learn kwa sababu of course tutakuwa na zile, yani alikufa kitambo already, by the way, but ile his teachings ziko preserved in this book, yani mindset yake. So you might read this book alafu realize, wait a minute, whatever he was thinking is the same thing I'm thinking right now. Alafu pia execute, alafu pate pia uko na Walmart yako, ama upate hiyo market ya Walmart ijakuwa exploited mali unaishi, alafu uianze, alafu ambie wasee kuja kuuliza ati, so where did you get all this super knowledge from? Do you have links to the aliens in Mars? Waseme, no, yeah, the alien that I learned from is Sam Walton, Walmart. No. I mean, read the books. Jasoma bado, I'm gonna be honest. Jasoma hizi book bado. I bought them. Sometimes musemaje, nafungua Amazon yangu, na pile up the books that I want to buy. Alafu one time niko na cash back enough, I just nazibuy zote zinakam at one week. Kama sahii this year sijabuy any book, but iko na book kadhaa nimeziweka kwa nini, kwa itongaje, kwa my cart ama kitu kama hiyo, save for later. Gani nimeka hapa, save for later. So topic yangu mwaga hivi, I'm very interested na American history, number 1, alafu na business related, alafu somewhat hizi kama tuseme self development books, American history, business related na self help, vitu kama hizo book zile zinakusaidia. Kama sahii power hii ni by Walmart, unaona, Sam Walton Walmart bestseller, hii ni by Walmart, ndiona hii ni si hardcover but it's good pages pia, si mbaya, ni kama Bible bana. Unaona, power, unaona hivyo power. I'm sorry, TikTok itakaa weird TikTok though. Hii ni by Walmart. I just saw it, niko imeka hapo lonely kwa shelf, nikaibuy. Mzee mtu yeye amechafua hizi book bana, tabini zihamishe zote. I'm trying to move them mali ya kujangi na ashala kujua niko hapa hivi sasa hivi. So hebu tuone, kwa sababu I can't see kuja tu nini. Peter, nimetisha kwambia hivyo, I have to leave, naingia mboka in 1 hour. I will watch YouTube video on the back. So sawa, just do that. Everything got recorded. Alafu on Friday mu post recording ya leo on Friday next week, ile before the weekend starts. 48 laws of power, ndio hiyo basi. Sijaisoma, I haven't read it yet still. Naona kuko na mtoto wazee, acha tu nikaa Bible though, kuna so many pages. I think ni ngapi, naimaliza tu one of these days, naimaliza tu, alafu mtajua, wala washasoma mtajua tu. Kuna mpaka introduction nyuma tena nini tena. Hebu ni kama 452 pages. It doesn't take 2 weeks even kiza kusoma, ni kubwa sana, naona. Alafu hizi ni nini, kama kuna hii pia ni poa. Hii nilisoma nikawachia njiani, Atomic Habits. Naona Atomic Habits ni poa pia, hardcover.
Mubai had cover na soft cover. Atomic Habits. Pia ilikuwa chini ya bed. Nani? Hii mazee sijui. Sasa yake tu hapa hivi. Natafuta shelf nyingine. Alafu hizi ni zile nasta kuonyesha. Sijui kama kuna hizi mbili. Acha nianze na hii. Hii niko na watch video fulani. Sisi kuna Wakenya ama Africans out kwa kama lectures za huyu writer nani huyu? Or ni different huyu. See, that's the lady. Kuna sijui nani Robin. Au ungejua American history na slavery na vitu yote. Ili to white fragility. No, white fragility. Sijui kama mnajua hii book by the way. White fragility. Hii nilibuy nisome to be curious. Sababu sema tu inakwambia psychologically how racism and white supremacy vitu kaa hizo. Controversial book. Hii nishaisoma by the way yote. Hii kuna ingine kwanza sijaibeba saa hii iko mbaya. Alafu hii nilikuwa asijini wa show hii hapa. Hii very small book by the way. So kuna hata watu washaiona already. Nikisema hii ni the book of Enoch. No, the book of Enoch. Ile ilikuwa excluded kwa Bible. So hii kama iko printed hivi sijui ilikuwa si expensive sana. Isema as we hold it today, it esteemed many religious institutions and especially conservative Christians to be the inspired narrated word of God. This doctrinal position affirms that the Bible is unlike all other books. So the book of Enoch ilikuwa excluded kwa Bible. Kabisa ilikuwa totally excluded kwa Bible, the book of Enoch. So when I heard this thing the first samadi, I have to buy the book. Nisome. Nikaisoma. Kuisoma, the things now I understand why it was excluded. No. So ile tu curiosity, no. Sakongeza story too controversial. So hizi book I'm trying to move out of upstairs is to bring man cave. Lakini ni hivyo unapata kuna some books kama hii the book of Enoch. I'm trying to kuna ile niko kwa list yangu sasa nataka kununua ile agnostic something inaitwaje? Kuna book nimeweka hapa kwa list yangu nataka kuibuy soon inaitwaje? Nataka kununua ni kama the Ethiopian Bible kwa list yangu ile tu religious stuff because nisoma a lot of Bible stuff before maybe 10 years ago and I believed it until kapata opposition. No. Kuna Nag Hammadi hizo zile ma scrolls zilikuwa when they found them in Egypt. It's not more information than whatever the Bible script iko. So I'm gonna buy that sometime before the end of this year. Iko list yangu hapa hivi. Kuna book kadhaa zijanua hapa hivi nimeziweka hapa hivi zimejaa. Kuna The Warmth of the Sun, hiyo ni about American history. Kuna moja tonga White Trash, I'm not the one in the title of the book. Kuna These Truths by Jill LaPaz. Kuna Dying of Whiteness. Kuna Wealth Secrets. Kuna Seven Rules of Power. Kuna The Blue Ocean Strategy. Your Blue Ocean Strategy, it's very good. I'm really hoping ni buy. Alafu kuna The Cross and the Lynching Tree. Hiyo ni mambo ya American history and slavery. Alafu Read People Like a Book. Hiyo ni kama self-help na kuunderstand watu. The Half Has Not Been Told. Alafu kuna Simple Path of Wealth. Kuna The Way of the Superior Man. I think ni kuna hiyo. Why We Get Sick. Hiyo ni about health. Kuna Living Trust. How to the only living trust book you'll ever need. How to establish a living trust. Alafu kuna itwaje? Confession of an Economic Hitman. You, of course, you know what that is. Kama unajua. Economic Hitman, whatever that is. Slavery for Peanuts. Alafu kuna Super Imperialism. Kuna Metabolic. Alafu kuna IUL niko nayo already. Alafu kuna Common Sense Investment, Stocks and Investment for Beginners. Warren Buffett, book yake. A Random Walk Down Wall Street. Real Estate 101. Hivyo. Hizo ni books kwa list yangu already ndazibuy sometime this year. Unfortunately, I don't read as fast as I used to because sasa tuna mtoi mdogo mpaka afike hivi 4 hivi itakuwa labda naweza kaa in peace, which I don't really think so kwa sababu now you're gonna have 3 kids to worry about. Before nilikuwa 1 kid, nilikuwa 2 kids, 3 kids, ikasoma kidogo 4th, oh my goodness, maybe itaenda 5. I hope not. No, I hope not 5. Nimekuwa overwhelmed sasa hii. No, I'm an old man. So ndio hivyo. Kuna anything nimemiss sasa hii? I mean, the road in Congo looks shamba and the people are very hostile and the police and soldiers act for money in every check. If not, they shoot at you. Oh my goodness, that's terrible. No, hello.
Your vocals keep me here. Nani Nyawira Damaris. Nimelearn a lot, hopefully tukiwin green card na hazi ni drives up utatujoin in tracking, atakujoin in tracking. Yani it's a good idea, by the way, it's a good idea. Utaenda wingie kitu fulani na ingie kitu fulani, alafu labda ushikilie job moja ya kama tuseme ile you hold down the house, ile unue food na nini. Ni strategy, by the way. Musema kuja America, it's really good to be married, by the way. I'm not kidding. When you're single, you lose so much na tax breaks na nini. You lose money, by the way. Alafu unapata the way it's structured, it works better for a married couple. I mean, for my own opinion. Some people might beg to differ. Maybe you married the wrong one, but I don't know. I don't even say my marriage is the best, whatever high. Too, overall, when I was single, I used to struggle a lot. When I'm married, it's funny. It's like I make more money now, but I spend more money too. But when quality in come, it feels like it's worthwhile. You're taking care of other little human beings. No. So including my wife. What are little human beings? I'm just joking. Hey, please. But evil, bring value because you feel like, hey, you're actually doing something for your life. Unakuwa na ile nitongaje kama vile yote semangaje, when you're a stand-up comedian na mtu act movie, stand-up comedian you patanga ile immediate gratification. Why? If he says a joke and the joke is funny, everybody laughs. Kwa movie you never know. Sababu na do movie last year alafu inakuwa aired this year. No. Hiyo ndio how to read people. Hiyo ni gani? How to read people. Ngoja. Ndio swali nimemiss. Ni kama naitwa ngoja. They buy, so I'm not holding it up. Iko hapa kwa nini? Nimeiweka hapa for a long time, maybe at 9 months hivi. I'm scrolling kwa sababu hizi vitu zile za track hivi za repair na nini. How to read people like a book. Iko hapo hiyo. Okay, hii inaitwa Patrick King. Utaiona kweli? Na try ku maintain. Itakaa weird kwa simu, but inakaa hivyo. Kama unaweza tuone kama inaweza camera. How to read people like a book. Unaweza expand kidogo. I think the book mahali. I'm still Patrick King. How to read people like a book. Patrick King. Patri Pat King King. Read people like a book. Nitwa hivyo. Ndio hiyo book. Sijui kama mnaiona. Nataka kufocus na hiyo kamera ya recording. Inakaa poa, I think so. Sijui ya live stream inakaaje. But ndio hiyo. Read people like a book. Patrick King. Utaiona. They buy bado. No. Buy books mob sana. Kuna shelf mzima. But hizi nzile niko nataka kurescue hizi because sijazisoma bado. So mtu yake kiziharibu ni kama itakuwa hasara. The books, they're not so expensive sometimes, by the way. Kama hii the book of Enoch ni kama $20 hivi. Umeona? Inaonge hii book ilikuwa excluded kwa the Council of Nicaea. The Council of Nice. What is on the Council of Nice? No. So Nicaea ilikuwa excluded. So ni underline kama nasoma Bible niwaambie. Inaridi kama walio-exclude book kabisa. No. Yani, man, I wish you could have catched some book. Iko hivi, these words of the blessings of Enoch, wherewith he blessed the elect and the righteous, who will be the living in the day of tribulations, when all the wicked and godless are to be removed. And he took up his parable and said, Enoch, a righteous man, whose eyes were opened by God, saw the vision of the Holy One in the heavens, with the angel showed me, and from them I heard everything, and from them I understood as I saw. But not for this generation, but for the remote one which is far to come. In a SoundCloud Bible. Why did they exclude this? I don't even know why. You go buy the book and read by yourself. Now, if you really request, it's easily outside my scope. I'm just telling you, these are the things I read. Most of them are business related, history, alafu na self-improvement. Hizo tatu hizo. Hizo ndio topics zangu overall. About maybe, so self-improvement is a wide variety. Ile how to raise kids, how to raise boys, how to raise, hizo vitu zote ile. If somebody else has done it before me, mbona nisichukue hiyo cheat code? Why not? No, why not?
Naona sema I have 2 boys and 2 girls. Boys, girls, watakuwa young men, young women. I need to know how to raise them, naona, in the right way. Nijue if there's something I need to do earlier on, ni create your foundation. I could right now. Instead nichelewe alafu ikuwe too late. Naona nikuwa I was late to the party. So musema let me read somebody else's alafu niandike notes, then I figure out how to do it. Sababu my goal ile kupatia my kids the best shot possible, okay, they can grow on a daily basis, then they can be their own independent adults, hopefully. Ile nikiangalia sema tu, oh, they're doing good. Ile nikizeeka tu kwa hivyo, so ile niko old kwa hivyo, umeona. Ama nikidie, if I die and I'm looking down from heaven, I don't think so. But that's what they say. But hii ndio msomo tukaa hizo. Kama hii history ya white fragility ni poa kuiunderstand juu utaangalia vile, yani kama topic hivi, just hizi ni self awareness, you might not even learn anything from anything, but itaku help to look forward. Do you book hii topic zake ni nini? The challenges of talking to WP about racism. WP inamaanisha hiyo title ya book hiyo. Alafu kuna racism and white whatever supremacy, racism after civil rights movement, how does race shape the lives of WT people. Alafu kuna the good and bad binary, anti-blackness, racial triggers for the WT people. Alafu kuna results, white fragility. Alafu kuna ile WF in action, WF and the rules of engagement, white women tears, where do we go from here, kama conclusion ile how do you, sababu hiyo sio kusema hivi inagusa technically book na kupatia story ya nisemeaje, man, kama nani kuna anasije kusema I don't know what mutakuwa it's a bit controversial, but ile uta understand utumwa, hii mambo ya utumwa na nini America, hiyo history, it will shape your mind in a way. So mimi I was very ignorant ikuja, niko na assume ati kama ile answer Kibe aligive kwa iko nini podcast, watu weusi ni lazy, unajua sijui nini, mbona mimi natoka Kenya na kuja hapa States I make it, alafu nikasema that's so ignorant. That tells me you've never read any book about that. That's what I used to say too. Naona niko na feel kama mimi na identify na watu weupe the way they do their things. I'm educated, I'm smart, I'm everything. Until nikataka kudo business, nika realize, wait a minute. So kuna class ya hapa na class ya hapa. Ina exist, ni systematic, yuko system tu yani. Unataka kuget loan na nyimwa. Wife anakam kuget loan na kuwa qualified immediately. I'm by track mbili with no money down. Na hiyo ndio ilikuwa yangu. Naona sasa how come kuna double standards? Oh. Na ikakuwa ile makes sense. Kusema, okay, since I live in this country, it's good to understand how the system works. Usikuwa ignorant, self-awareness. No. That's what I'm saying. So, anything else? Tomorrow's alive. Ni 3. I only have 2 hours kwenda kuangalia track, alafu ingie shopping, alafu ni malize story. Mbona? So, kakuna anything else. Hizi ni book. Kama unataka hizi book, endo watch video tena. Ni more, bado sijui. Aziko in any particular order. Kuna more, but hizi ni books sijazisoma kabisa. Hizi ni book I'm intending to. Actually, the book of Enoch naisoma sahi haraka nimalize. Sijui niliwachia wapi by the way. I mean, the first time they encounter the book of Enoch, anything Enoch by the way, ilikuwa story ya the book of Jude. Nikienda kusoma Biblia when I was a truck driver, nilikuwa I was so bored yani. Kwa weekend unapata mahali umechukua mzigo Friday, inaenda sijui Wyoming, una drive. So the worst loads ilikuwa za weekend. Juu kipick load kama tuseme Friday, naambiwa pick the load by Friday ukae nayo, ndio so you're able to deliver it on Monday morning. Ndio kwa sababu mimi niko nakanga nje 3 weeks out. 3 weeks out, maybe 3.5 weeks out, alafu 3 days. Every week inani earn 1 day off. So nikikaa 3 weeks out, nakaa 3 days off plus 1 day. So naweza pick mzigo maybe Kentucky, inaenda Wyoming. Najua Wyoming ni kama 2 days drive. But this is Friday. I have Saturday, I have Sunday, I have Monday. So what am I going to do? Na try niamke Saturday asubuhi, ni drive as much as possible mpaka jioni, my hours ni 11 hours, alafu nilale, alafu niamke Sunday, I drive the rest nifike mahali closer to my drop off point, kama Sunday by midday. Then niingie hizi ma
truck stop, kuna TV, kuna library, kuna nini, kuna hizi watu au itangaje trackers, missionary Christians, unapewa DVD, unapewa Bible. Yani you want something that makes you feel like you're alive. Nilikuwa new in America, I didn't have a lot of friends, so I started reading the Bible. So the smallest book nilisoma iko the book of Jude, because jini hata inanga chapter inanga chapter I think ni Jude 1, ni Jude, it's just Jude. The book of Jude ilikuwa the easiest book. Sema let me find the smallest book in the Bible alafu nisome. So kusoma hiyo book ya the book of Jude nika realize kuna something called Enoch. Because who's Enoch? No. That's how ignorant I was of the Bible. Kama wa Christians wengi sema ni Christians, they will defend until they die, lakini kupata kimuuliza what does the Bible say, I never read it. Kwa nini? All the information I know about Christianity, I heard somebody talk about it. Naona sikuwahi soma mwenyewe. So mimi nichukulia jukumu. Kama ukiangalia Facebook yangu personal, ile kuna jina yangu Albert, inasema hivi, ile quote ya Facebook yangu quote, sijui kama nilichange, ilitoka the book of Jude. Exactly, straight up, nilicopy from the book of Jude. Yani ilikuwa so fundamentally understanding, sababu somebody told me this is why you need to be saved, because this book says blah 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 blah. No, siwezi sawa hizo words by the way, but just for reference sake, sikizi moga na app, nazangalia app, niambia hiyo book nilisoma hiyo. Some of you be inspired, some of you saidi watasema tuacha na hii story bana, iko wapi Bible bana, sijui sikuwa naifungua kila siku unfortunately. I became a bad Christian. But wengi wasomangi Bible, hata sijui iko wapi by the way. App iko hapa ama nimeifunika hapa siwezi ipata. Hii ni phone, wrong phone, sorry, business phone, sorry. Itakuwa hapo, ndio hii hapa hivi. The book of Jude is the smallest book kusoma. Yani what I'm trying to point yangu ni ile, learn to read books na umalize. That's the whole idea. Finish books, usome tu alafu wachie njiani, hata sijui iko wapi. Where do you get to this? Okay, wow, ilikuwa sijui ni itongaje, kama one of the last books kwa Bible, it was the book of Jude, second last, hata ina chapter by the way. So ilikuwa hapa ikuwa hivi, Jude a bond servant. Hii ni version gani by the way? Kuna depends on version. NKJV sema Jude a bond servant, slave basically, of Jesus Christ and a brother of James. So hapo ndo nikamkulan kusoma vile vitu hizo zinamaanisha nini. So Jude is a bond servant, so yeye ni slave to Jesus Christ. In tafsiri kama yeye ni disciple, kitu kaa hiyo, ile a follower, whatever, bond servant, like whatever the teaching of Christ is, yeye ni slave to that teaching. Alafu and a brother of James, so whoever this James guy is, yeye ni bro wake. Sawa, it is my brother of James. So hapa hivi ndio quote ni copy, to those who are called, number one, called, comma, sanctified by God the Father, comma, and preserved in Jesus Christ. Boom. Hata si comma, ni zile itongaje zile full colon. Nasema mercy and peace and love be multiplied to you. Whoa, sema, I've never seen words like this. Copy, paste on Facebook. It's gonna be what I live for. Alafu sema, so the shortest book you can read. Somebody alisema hivyo, find the shortest. Kuna ingine pia ni Titus. Okay, anyway, ikonga hivyo. So sema, beloved. No, hopes the loser was wengi, but get the point lile. No. While I was diligent to write you concerning the common salvation, I found it necessary to write to you, exhorting you, contending honestly for the faith which was once delivered to the saints. Naona hivyo. So kuna hii story. So kuna mali sema hapa hivi something to do with Enoch. Enoch? Who the hell is Enoch? Hebu niseme watu mbaya hapa hivi. So hapo nikamta jina Enoch. I know people who call Enoch, besi yangu moja toka Enoch, but sikujua ati ni book ni. So kuja kuuliza ati huu nani Enoch, kambo ati hiyo ni awesome hivi, ni kama explanation. People who know watakambia hizo ni apocrypha book. I think that's what it means. Apocrypha ni Greek, inamaanisha nimesahau jina, sijui. And zile books zile ziko si authorized books or something like that. Alafu I believed it, hook, like, line and sinker, until wasemaje, if you're not supposed to see something alafu ndio ukuje uione upate this like some hidden information hapo hivyo, uta question. That's what I did. No. Sometimes reading too much is going to get you in trouble.
That's what I'm saying, to be honest. You get you in trouble. Unaona? If you just want to be ignorant, kuwa karibu, unaona. Nice time. Vinia ameenda kulala. Nimekalisha wase sana. Hata mimi nafaa kuenda, by the way. So nimeenda kuingia place, fai kuingia. So everything imemalizika hivyo. Point ni ile ni hivi, ukuwa na, yani jifundishe, if you want to learn things. Msesemangaje, the best secrets of the world are hidden in books. Simple. If you want to learn something that you can afford to go to university, college for, buy a book usome. It might take you a while. Do it on your own pace. Alafu kidu hivyo utakuwa sawa. You learn something you'd have never learned by yourself anyway, until you pick your book usome. So me vitu more mujua ile, what is an LLC? I didn't even know what that was. A fancy word for limited. No. Kenya ni limited, LTD. LLC kumbe ni limited liability company. What does that mean? Ilikuwa established in kama 1977, 78 hapo in the state of Wyoming. Alafu ilikuwa accepted by the Upper America, for example. The last state ilikuwa accept LLC ilikuwa ni gani? Delaware ama ilikuwa nini? Wyoming, Delaware, something like that. So LLC is a new concept. So most of the companies are older than 78, almost 50-year-old, even less than 50-year-old. Most companies that are older than 50-year-old hawakuwa LLC, walikuwa corporations. Unaona, kama Disney, Walt Disney, hizi ma companies za movie, nini ingine kama Heinz Ketchup, vitu kama hizo zote hizo ziko 100 and something year old. Zilikuwa nini? Zilikuwa corporation. How did they fund them? Na life insurance. So these things kind of help you understand mali world iko. Alafu when you're making a decision, because now kuna hiyo information, uanzi place kuna float, unaanzia place yani kuna ground, you're holding your ground, unakuwa poa hivyo. Unaona, nimeanza live late sana. Vinia amesema have a good night. So Vinia anamaanisha it's too late in Kenya. Ilianza kama 10, sasa labda ni midnight. So sitaki kuweka sana wala kumtaani. So tutamaliza, kama kuna swali yote uliza kwa comments below, tutai address next time. Alafu hata mimi nachelewa saa hii, niko 9 hours ahead, ni 3 hapa, si late sana. Tutamaliza TikTok kwanza. Kumbuka kama una missing live TikTok, iko kwa recording kwa YouTube, utaipata huko hivyo. Sijui ni promote mara ngapi. Naweza sema hivi, kama una watching live TikTok alafu umemiss some sections, enda kwa YouTube, Maisha States channel, same Maisha States channel YouTube, ndio ina watch sasa hii Maisha States. Alafu kuna playlist YouTube, uga na playlist. Na kufungua YouTube page kuna vitu kadhaa, acha niwapatie description. Album iko wapi sioni? Sawa, najua hivyo, sawa. Ukienda kwa YouTube, kama usema uingie Maisha States kwa channel yangu, utapata hivi. Acha nifungue channel kabisa ndio ikuwe description ikuwe poa. Naona niseme hiyo channel. Utafungua channel hivi. Kuna hizo ma playlist, kuna hizo nini hapo juu. Niko wapi? Mbona ifunguki saa hii? When I'm trying to do something. So utapata kuna hapo juu ya channel hivi kuna vitu mob, kuna new, hata sijui naziangaliaje. But kuna playlist, ukifungua playlist hapo hivyo utaona kuna Man Cave Talk, hiyo ndio hii live ya saa hii. Alafu kuna Man Cave. Kuna Man Cave Talk, ile recording, Man Cave Talk live ndio hii live. So live haitakuwa na quality mzuri sana, itakuwa na struggle na kila kitu. But the same every Friday before weekend ianze, mu posting Man Cave Talk ile recording. But live itakuwa Man Cave Talk live. Utaipata hapo hivyo TikTok. Kama una miss anything. Alafu ndajaribu my best kana na time nichukue hizo ma clips za Man Cave yenyewe nizipost kwa TikTok kama video ya kawaida. Juu TikTok ina you record pia in the background, ubaya quality ni mbaya because I'm using an older phone na front facing camera. So ikai poa sana, inakaa weird according to me, by the way. That is, some people don't really mind, but muona hizi tu zina matter ile, the quality matters, sababu ukimake video good quality now, 10 years from now itakuwa relevant bado, sababu not everybody uses 4K yet. Kuna 8K, kuna 16K, but 4K itakuwa viable because most people tumia 1080p bado anyway, no, which is good. HD 1080p ni almost ka 4K. Sasa so ndio hivyo, usimiss video, enda kwa YouTube. Sasa TikTok tamalizana basi hapa hivi live. Alafu YouTube, any more questions? Nimechelesha wase sana hapa hivi. Richie sema nini? That's so true and thanks for the info. Sasa Richie, tuonana basi next time basi. Chini maliza hapa hivi. Mbona kama Enoch ndio huyo Enoch Agea ndio naongea hiyo ilini yake, story yake hiyo. Sasa tutamaliza live pia hapa hivi. See you on the next one. Peace. I'm out.